So for today's video, ang gagawin natin is just a continuation of estimating the square root without using a calculator. Pero this time, we're using a 2-digit number. So let's say we have the square root of 11. Okay. So we all know that the square root of 11 is between... So the square root of 11, let's say dito yung square root of 11. So the square root of 11 is between the perfect square root of 9 and the square root of 16. We all know that the square root of 9 is 3 and the square root of 16 is 4. So since the square root of 11 is between square root of 9 and the square root of 16. So ang gagamitin nating unang sagot natin or the first digit of our answer will be 3. So we're going to put 3 here. Okay. So 3 comes from the square root of 9. So ilalagay ko dito yung 9. So in this video po pala, dapat napanood nyo na yung part 1 ng estimating a square root without using a calculator. Para alam nyo na yung step-by-step process. Okay. So next, we're going to subtract. So 11 minus 9, we have 2. So next step, we put here a decimal point, and we're going to add 2 zeros. So yan. So nag-add na ako ng dalawang 0, i-bring down ko itong dalawang 0. Next step, we get this 3. So kukunin ko yung 3. So i-multiply ko siya sa 20. So na-discuss ko na to saan galing itong 20 doon sa part 1. So palagi tayo magkakaroon dito ng multiplier na 20. So 3 times 20 is 60. Next is that we're going to think of a number na i-add natin dito sa 60 wherein yung sum nito ay i-multiply doon natin sa number na nilagay din natin dito sa 60. Okay, for example, let's say we have, so try natin halimbawa 60 plus 2. So may siyang 62. So kung ano yung ginamit mong number dito na i-add, yun din ang may nating i-multiply. So lalagay ko din dito yung 2. So magiging operation dito is multiplication. So 2 times 2 is 4. 2 times 6 is 12. Dapat itong makukuha nating value dito ay dapat less than sa 200 or hindi lalagpas sa 200 or equal sa 200. Kung mapapansin natin, 124, so parang mukhang malayo pa siya sa 200. Let's say, try natin gamitin ang 3. So ulitin lang natin, so we have 60 plus 3. So may na siyang 63 times 3 ulit. Kung ano yung ginamit kong number dito, yun din yung ipamamultiply nyo. Okay. So 3 times 3 is 9 and 3 times 6 is 18. So mapapansin nyo, yung 189 is less than sa 200. So much closer na siya. So kung halimbawa, ginamit ko 4, so halimbawa 60 plus 4, so may siyang 64. Okay, wait lang. Times 4, yan. So 4 times 4, we have 16. Carry 1. 4 times 6, 24. Plus 1, 25. Kung mapapansin nyo ito, so 256 is greater than na dun sa 200. So hindi na siya pwede natin gamitin yung 4 na nakuha nating number na 4. So ibig sabihin, ang magiging next digit ng sagot natin ay itong 3. Okay? So itong 3, lalagay ko dito. Okay? Lalagay ko dito. So itong 3, ano yung naging sagot natin doon sa baba kung ang ginamit natin ay 3? Ito yun. 189. So itong 189, ilalagay ko dito. Okay, baba ko lang. So ito ay lalagay ko dyan. Then continue, we subtract. So ito di ba magiging 10? Magiging 9. Ito magiging 1. Okay, so 10 minus 9 is 1. 9 minus 8 is 1. Ito magiging 0. Then continue, add lang tayo ng dalawang 0. So let's say, hanapin lang natin yung sagot natin up to the thousands places. Okay. So since nasa tens place na tayo, sunod ay sa hundreds place. Okay. So 11,000, I mean 1,100. So gagamitin na natin dito yung dalawang 3. So we're going to multiply it by 20. So next we have, so wait lang, so dito, so 33 times 20 is equals to 600
660. Okay, kasi 2 times 3, 6. 2 times 3, 6. And copy, 0. So we all know that the square root of 11 is between, so the square root of 11, let's say dito yung square root of 11. So the square root of 11 is between the perfect square root of 9, and the square root of 16. We all know that the square root of 9 is 3 and the square root of 16 is 4. So since the square root of 11 is between square root of 9 and the square root of 16. So ang gagamitin nating unang sagot natin, or the first digit of our answer, will be 3. So we're going to put 3 here. Okay. So 3 comes from the square root of 9. So ilalagay ko dito yung 9. So in this video po pala, dapat napanood nyo na yung part 1 ng estimating a square root without using a calculator. Para alam nyo na yung step-by-step process. Okay. So next, we're going to subtract. So 11 minus 9, we have 2. So next step, we put here a decimal point, and we're going to add 2 zeros. So yan. So nag-add na ako ng dalawang 0, i-bring down ko itong dalawang 0. Next step, we get this 3. So kukunin ko yung 3. So i-multiply ko siya sa 20. So na-discuss ko na to, saan galing itong 20 doon sa part 1. So palagi tayo magkakaroon dito ng multiplier na 20. So 3 times 20 is 60. Next is that we're going to think of a number na i-add natin dito sa 60, wherein yung sum nito ay i-multiply doon natin sa number na nilagay din natin dito sa 60. Okay, for example, let's say we have, so try natin halimbawa 60 plus 2. So may siyang 62. So kung ano yung ginamit mong number dito na i-add, yun din ang may nating i-multiply. So lalagay ko din dito yung 2. So magiging operation dito is multiplication. So 2 times 2 is 4. 2 times 6 is 12. Dapat itong makukuha nating value dito ay dapat less than sa 200 or hindi lalagpas sa 200 or equal sa 200. Kung mapapansin natin, 124, so parang mukhang malayo pa siya sa 200. Let's say, try natin gamitin ang 3. So ulitin lang natin. So we have 60 plus 3. So may gina siyang 63 times 3 ulit. Kung ano yung ginamit kong number dito, yun din yung ipang-multiply nyo. Okay. So 3 times 3 is 9. And 3 times 6 is 18. So mapapansin nyo, yung 189 is less than sa 200. So much closer na siya. So kung halimbawa, ginamit ko 4. So halimbawa 60 plus 4. So may siyang 64. Okay, wait lang. Times 4. Yan. So 4 times 4, we have 16. Carry 1. 4 times 6, 24. Plus 1, 25. Kung mapapansin nyo ito, so 256 is greater than na dun sa 200. So hindi na siya pwede natin gamitin yung 4 na nakuha nating number na 4. So ibig sabihin, ang magiging next digit ng sagot natin ay itong 3. Okay? So itong 3, lalagay ko dito. So itong 3, ano yung naging sagot natin doon sa baba kung ang ginamit natin ay 3? So iisip tayo ng number na i-add natin dito sa 660, wherein yung sum nito ay i-multiply din natin dun sa number na naisip natin, kung saan yung sagot dapat natin should be less than sa 1,100 or equal but not greater than sa 1,100. Okay, subukan natin gamitin ang 2. So 660 plus 2 is 662 times, kung ano yung ginamit ko dito, yun din i-multiply natin. So times 2, so may siyang 2 times 2, 4. 2 times 6, 12, carry 1. 2 times 6, 12 plus 1 is 13. So mapapansin nyo, meron tayo ng 1,324. So yung 1,324, ito yan. Okay. Itong 1,324, kung mapapansin nyo, ay greater than sa 1,100. So ibig sabihin, hindi pwede yung 2. So gamitin natin ang 1. So let's say we have 660 plus 1 is 661 times 1 is 661.
So, ibig sabihin, yung 661, pwede doon sa 1,100. So, ano yung number na ginamit natin? We have yung 1. So, the next digit of our answer doon sa hundreds place is 1. So, sa 1, ano yung nakuha natin doon sa 1? We have 661. So, yung 661, lagay ko lang dito, 661, then bring down. Diba ito, magiging 10, magiging 9, 0, carry 1, magiging 10. So, ito magiging 0. So, 10 minus 1 is 9. 9 minus 6 is 3. And 10 minus 6 is 4. So, if we wish to continue to the thousands place, so add naman tayo ng dalawang 0. Then, bring down dalawang 0. So, ngayon, same process lang. Gagamitin natin yung 331 or 331. Multiply uli natin sa 20. So, dito na lang. So, 331. Okay. Times 20. So, ang magiging sagot natin is 2 times 1, 2. 2 times 3, 6. 2 times 3, 6. Add 0. So, we have 6,620. So, dito, dapat yung makukuha natin ay hindi lalagpas or dapat equal sa 43,900 or less than sa 43,900. So, halimbawa, let's say, try nating i-add siya sa 7. So, 6,620 plus 7. So, may gina siyang 6,627. Kung ano yung ginamit kong number, yun din yung i-multiply natin. So, let's say 7. Okay, yan. So, 7 times 7 is 49. Carry 4. Then, 7 times 2 is 14. Plus 4. So, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. Carry 1. So, 7 times 6 is 42. Plus 1 is 43. Carry 4. 7 times 6 is 42. Plus 4 is 46. Kung mapapansin nyo, yung 46 is greater than sa 43,900. Di ba ang nakuha natin dito is 46,389. It is greater than sa 43,900. So, hindi pwede ang 7 na pwedeng maging sagot natin doon sa thousands place. So, try natin gamitin ang 6. So, gamitin ko lang ito. So, 6,620 plus 6. Okay? So, may siyang 6,626 times 6. So, kung ano yung ginamit ko dito, yun din yung i-multiply. Okay po. So, 6 times 6, we have 36. Carry 3. So, 6 times 2 is 12. Plus 3 is 15. Carry 1. 6 times 6, 36. Plus 1, 37. Carry 3. 6 times 6, 36. Plus 3 is 39. So, pwede. Okay, kasi we have 39,756 is less than siya dun sa 43,900. So, ang gagamitin na natin yung next digit ay 6. Okay. So, yun lang. So, ibig sabihin, pwede nating sabihin that the square root of 11 is approximately 3.316. So, ito po ay nasa thousands place. Okay? Nasa thousands place ang hinahanap natin. So, at least, na-approximate natin siya hanggang sa thousands place. Okay, yun lang po. So, halimbawa, hindi nyo pa napanood yung part 1 ng video, ilalagay ko yung link ng description. Ilalagay ko yung link sa description ng part 1 ng estimating the square root. So, ito ay 2 digits. Okay, yun lang po. Thank you and good day.